Hi everyone, this is Philips, they call it Original Radio ORD-7100C/10. I purchased this because it has a retro look. Philips used to make this kind of radio with the tube, and those were called Philetta Antwerp. So they bring this latest device in the same shape of their famous old tube type radio. This has a stereo bass-reflex speakers and powers only 10 watts, and it has a FM radio also, and you can also play iPod 30-pin jack, the older version of iPod you can plug, and on the back side you have also auxiliary input with a 3.5 millimeter jack. And if you see on off, this is on off button. When you press, and the top knob is the volume. Internationale Klimaatpanel van de Verenigde Naties. Hij is een van de bijna 400 wetenschappers. Like old radio, their older model. And this one is input. So this is now iPod. This is auxiliary. And then if you move further, it became FM. You see FM and the frequency. And if you come here, this knob, this is just a tuning, like their old radio has. And this one are the presets. Verband ook te maken. Paarse kabinetten gehad. Ja, we waren jong in de jaren 90. Sky Radio. They launched in 2020 on the anniversary of their older model, and it is still unsold on the electronic outlets across the Europe, and the prices are from €209 to €249. So depends. Some they are selling a bit cheaper, some expensive. So on Media Markt, BCC in the Netherlands, Bol.com, they also sell it. You'll be able to find between 209 to 249 euros. And build quality is excellent. Excellent build quality. It's a heavy. They use a very good amplifier in it. And you see, this LED light they put it. Bass reflex speakers. Excellent sound, and I can show you from the back side. It's a metal plate, and this is a high quality plastic enclosure. You have a 220 volt, and this is the antenna jack where you can put, and this is very well shielded. If you see, I mean,
I can plug my There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I... and if you select, you can change tracks with this switch also, like you are changing the station. And with this one, Gebruik toch voor één keer jou. Gebruik toch voor één keer jouw verstand. En kijk naar de grenzen van dit land. Die zijn toch zo langzaamaan bevaard. Terwijl niemand erover klaagt. Dus de afstand in jouw hoofd is in werkelijkheid niet groot. Kom ik naar jou, of kom je naar mij? Het kan me niet schelen, met mij is een reden dat ik zonder jou en jij zonder mij zou moeten leven, want wij zijn altijd dichtbij. Ja, 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 ja. Een verre vriendschap, dat kan best, wordt door de afstand vaak verpest. Pak dan het vliegtuig of de trein, je kan binnen no time bij mij zijn. De wereld kent geen grenzen meer, daar komt het eigenlijk op neer. Kom ik naar jou, of kom je naar mij? Het kan me niet schelen, voor mij is een reden dat ik zonder jou en jij zonder mij zou moeten leven, want wij zijn altijd dichtbij. Ja, ja, ja. Ba-ba-dum, ba-ba-dum. Ja, 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 ja. Ba-ba-dum, ba-ba. Zie dit als een nieuw begin, het heeft geen zin om af te wachten. Maak een einde aan de tijd zonder mij. Kom ik naar jou, kom je naar mij? Het kan me niet schelen, voor mij is een reden dat ik zonder jou en jij zonder mij zou moeten leven, want wij zijn altijd dichtbij. Kom je naar mij? Het kan me niet schelen, voor mij is een reden dat ik zonder jou en jij zonder mij zou moeten leven, want wij zijn altijd dichtbij. Want wij zijn altijd dichtbij. I hope you like it. This radio will bring you back in the past in 1927 when the Philips were producing this look-like radio with the tubes, and they will keep on production till 1955. They supply all over the world. They were very famous radios. So for their anniversaries, they launch the same look-like radio with a modern circuitry inside, a good amplifier, and iPod docking station, FM radio, and auxiliary in. I would have liked it more if it had a Bluetooth and also streaming service and internet radio together with it. But
maybe their later model, Philips, will bring those. I don't know if this model was very successful since its production, but they did a good job in the build quality and circuitry and also the adorable looks. I really like this radio, the way it looks and the way it sounds. If you wanted to go back in the past, wanted to have a retro looking radio, go for this model and I'm sure you will love it. Thank you very much for watching. Until next time. Bye-bye.